Привіт усім, з вами Лірок. Так, це знову гра забуття, знову доповнення острови ще дрижать, і ми продовжуємо виконувати основне завдання. Так, наживка на пастку, якось так. Так, і в наших руках тут зараз вирішувати, буде це манія чи деменція. Угу. Поки не діє, це гнарл. О, можна, так? What in Oblivion is that thing? This is one of the horrid guardians of which the stories spoke? Be careful. There may be more to this creature than meets the eye. What a joke. Let's be rid of this thing and continue on our way. Are my eyes playing tricks? Or is the creature By the growing? gods, when will it stop? It could devour us Run whole. for your lives! Розбіглись усі, а він насправді малесенький. Something's not right. All this time it was merely an illusion. How clever. Wait, what's wrong with Lewin? Makes no sense. Should be dead. Well, what? Who? I think this place got to him. Perhaps we should leave. No, we'll pick him up on the way out. He must fend for himself. Ну, манія хоча б не вбиває. Хоча... Ну, можна або купу гнарлів було викликати, і вони загинули, або газ пустити, і він став величезний. Я так розумію, це щоб зрозуміти принцип манії і деменції. Going to get us. That's all. What can I say? Ага. You're doing quite well so far. Keep Так, що у нас тут? What can I... The second chamber of Zedillium is the chamber of avarice. Жадності The кімната. adventurers will have to overcome their feelings of greed as they set their eyes upon the huge piles of treasure locked behind that gate. You may choose to spring a fire trap and cause them great harm as they stand before the gate. Or you can fill the chamber with hundreds of keys and watch them frantically search for the correct one. Always a crowd pleaser. А це прикольно. Кинути ключі, кину ключі, точно кину ключі. Нащо вогнем їх? You're doing quite well so far. Хтось повинен бути настільки жадібний. О, I told you. Treasure. Let's have at it, Sindelius. цікаво, вони мене не бачать? Якось так цікаво. Ой. Скинем ключі. Blast. The cage is locked. Gromok, be careful. This looks too good to be true. If only Lewin were here, he could get us through this in no time. We'll have to fend for ourselves. Do you think you can pry the door open? Forget it. This is obviously a trick. Let's get out of here. To be so close, and yet so far. If only we had the key. Wait. Do you hear something? Ого, скільки ключів. Look. І ні один же ж не підійде. One of them must open the gate. We're rich. Let's get out of here, Sindelius. This is obviously a trick to waste our time. I'll know it when I see it. Yes, it must be here. They're all fake. Just come with me now. Find it. Yes, I must find the key. Rich beyond all my dreams. Suit yourself. Так, класична ця
Партія шукачів пригод, воїн, маг і злодій. Так. Ми ж були у всіх цих кімнатах. От цікаво. I see Lord Sheogorath chose wisely when he said, "Now, how may I..." You're doing quite well so far. Keep it up. Так. Ну, раніше був охоронець воріт. А тепер цю функцію виконує Зеділіан. Оці руїни. Так, ну що ж, наступний залишився тільки один. Що ж він буде робити? Ух! What can I... The third chamber of a Zedilian is the Chamber of Anathema. Its contents are designed to make sure it's the final encounter. The adventurers will be subject to horrors beyond their imagination. Visions of repugnance, death, and malevolence reside in this room. If you wish to bring ruin to your victims, you may choose to animate some of the corpses and watch as they satiate their hunger. Or we can create the illusion of the adventurer's dying and his spirit rising from his corpse. Good fun to be had for all. Та звісно ж. Just as suddenly as we kill him, we revive the adventurer. There are few minds that can stand this type of torture. Окей. You're doing quite well so far. Keep it up. If I find out who's running the show, there'll be hell to pay. Прикольно. Bring it on. Ілюзія. I'm ready. What? How in Oblivion can I be dead? Став духом. This is impossible. Nothing killed me. I didn't even get a chance to fight. No chance to defend myself? No chance for battle? Why? Impossible. This is impossible. Grimok has never lost a fight. Never. Ну все, всі втрьох здуріли. Impossible. This is impossible. You've made short work of the intruders. Sheogorath should be proud to have such an efficient apprentice. Now, if you'll step on the last teleporter pad, I will meet you in the reception chamber so we can recover your earnings. I'm afraid you've exhausted Zedilian's resource. Так. Your spoils to you in no time at all. А, тут кімнатка якась є. Я так розумію, він тут сам живе. А тут все можна збирати. Ні, не все. Це все вже не можна. І як тут нам живеться? Це можна брати. Прикольно. А, і на вихід. Ну, я ж кажу, просто оцінити, що таке манія, що таке деменція. Там ще нова пачка. А треба ключ. As is the tradition, you are to be awarded a focus crystal as a token of your fine work. А на що нам кристал?
I'll have it sent to the palace and placed in the main hall if you wish to take a look at it. Oh, yes, of course. It seems a most unusual weapon was recovered from the orc warrior, Gramok. Never seen anything like it, but perhaps his journal can give you some useful information. Beyond that, take whatever else you need from the recovery chest. You've earned it. You're free to go at any time, of course, just up that hallway. Good luck to you. Так, і що ж тут є? Талісман такий собі. Все потрошки. Виліз кристальчик. А ось вони всі втрьох. Ой, стоп. А, з цими битись потрібно. Да, в дивній броні. Та That was quite a battle. I hope you are uninjured. You've not heard the legends? How could that be? Those beings, as you call them, aren't beings at all. They are the soulless abominations known as the Knights of Order. Their attraction to the resonator isn't surprising. It was built from one of the obelisks that dot the isles they seem to have an affinity for. You must proceed to Shergorath at once and tell him the knights have returned. Quickly now, go! сердечко. Ну, тут ми вже все забирали. А тут сидять оці троє. Так, і що ж нам видали? Таке цікаве. Цікава зброя. А ну. Якщо так. 28, 28. 15. Трішки слабший. Чого така собі непогана зброя? Так, що у нас далі? У нас є основне завдання. Так, розуміння безумства. Так, музей дивинок. Ну, тут потрібно буде такі щось спробувати ті дивинки знайти. Їх 3 штуки залишилось. Але можна виконувати основне завдання і їх шукати. Ну, а це не можна виконати, його просто я відміню потім, коли буду йти з островів.
Так. Але враховуючи, що у нас тут вже все перевантажено. Так, я пропоную перерву. Потрібно перейти в середіл. Там швидко. І назад. Так. От. Наступна зупинка. Палац Шео. Палац нового Шеота. Оп. Опа. How may I serve? How may I serve? Так. О. Кристал нам відправили сюди. З цього боку. А, репліка. Голови охоронця воріт. Well, look who's here. You. How about that? Always a pleasure. Well, now, what news do you have to report? So soon? Not a surprise, I suppose. We'll get to that later. No need to burden your little brain now. Змія. And Zedilian, since you're standing here, I assume you've succeeded. Or you're terribly confused, or really lacking in good judgment. Wonderful! Time for a celebration! Cheese for everyone! Це для Wait, всіх. scratch that. Cheese for no one. That can be just as much of a celebration if you don't like cheese, true? You've run a maze like a good little rat, but no cheese for you yet. Oh, well, maybe a little. I've granted you a new spell, the ability to summon Haskell, my Chamberlain, to aid you in your travels. He knows a lot. More than he knows. Він знає більше, ніж він In знає. fact, give it a try. Summon our friend to you now. I'll wait. Так, викликати Хаскіла. Хвилинку. Зараз викличемо. Удача впала. Хтось витягнув. Потрібно буде помолитись в храмі. О, Our Lord has granted you the power to summon me. How wonderful for me. When summoned, I can offer advice on your current endeavor. I imagine it's up to you what to do with my wisdom. Do try to use your power sparingly. I have duties to which I must attend, rather more important than shepherding you around, I'm sure. Isn't that a hoot? I love it myself. Best part of being a Daedric prince, really. Go ahead. Try it again. He loves it. Ah, summoned again. My lord does so enjoy that, as is his prerogative. I'll assume you're done for now. окей. Не хочу він. Yes, you've gotten rather proficient with your new ability. Зник. Все тут має з'явитись. Оп. What? Good, good. You'll need all the help you can get if you're going to defeat Jiggalag and stop the Grey March. Oh, don't expect to summon dear Haskell anywhere but in the realm. He dislikes leaving my presence. I get that sometimes. Окей. Так. Не викликати в інших місцях, крім як на островах. Ну, звісно. The Daedric Prince of Order. Or biscuits. No, order. Yeah. And not in a good way. Bleak. Colorless. Dead. Boring. And not a fan of my work, I can tell you. Hates it, hates me. A bit single-minded, if you take my meaning. You've seen his knights.
Not the warm and cuddly sort. Not a bit of original thought in their lifeless husks. So, you're going to help me stop him. Ну, цього джигалага доведеться зупинити. Принц порядку. Again with the niggling little details. Hold your tongue, or I will. We'll get to that, all in due time. For now, you've got other work to do. Так, і що ж це за інша робота? An event. A movement. An apocalypse of sorts. Happens every era, at the end of every era. Which is to say, now. Да, скоро The кінець Grey March епохи. comes and Jiggalag walks. Or runs. Never skips, sidles, or struts. Mostly he just destroys everything around him. Ask? Ask? I don't ask! I tell! This is my realm, remember? My creation, my place, my rules! Безумний якийсь. Look at you! No concept of what you've stumbled into. No sense of place. You don't Бездумний. even really know where you are, do you? I suppose few really do, but that's beside the point. We're going to give you a taste of where you found yourself. You're going to learn. 2 halves, 2 rulers, 2 places. Дві половинки. Meet and greet. Do what they will, so you know what they're about. The Duke of Mania and the Duchess of Dementia. Seek them out and let them show you what New Sheoth is. You might be surprised. Once you understand what my realm is, Треба you might допомогти. understand why it's important to keep it intact. And maybe you'll make some friends along the way. That's always nice. Дюк. Напевно, герцог і герцогиня. Так. It's Jiggalag's time, and not a good time at all. You're going to help me stop it. First, though, you need to get your feet wet. I can't expect it to save the place if you don't even understand it. So speak to my dukes, learn about mania and dementia. Another Daedric prince. Not a nice one. I don't think any of the other princes like him, actually. I mean, Malakath is more popular at parties. And Malakath is not popular at parties. Seen them about, have you? Odd things. They've always been here, but they're not of here. You'll see those Knights of Order around them during the Grey March, drawn to them like flies to honey or rotting flesh. Ever wonder why flies like both? Best not to ask. Так. The Duchess of Dementia. Ever wary, ever worried. A prisoner in her own house, in a way. And a delightful conversationist, really. Завжди A bit нервує. harder to meet than Theoden. Consider making an appointment. The long-reigning Duke of Mania. A master of merriment, if you will. Or if you won't. I suspect it wouldn't matter to him. Окей. Ah, come visit again, or I'll pluck out your eyes. Познайомимось зараз з манією і з деменцією. Певним чином. Так. Спочатку в деменцію. Так, ну поговоримо з нею. Hi. Де вона? Оце. Why do you approach the Duchess of Dementia? Do you seek death? You're the one the Mad God sent, aren't you? Then you're safe for now. Speak to no one unless I instruct you to. Так, ми None ні of з them ким can не be говоримо. trusted. Do you hear me? None. Параноя. Богиня оця. Surrounded by Графиня traitors and параної. spies I am. Always, always. They watch and wait, eager to slip a knife into my spine when I'm not looking.
Так, і хто? Could be all of them. Every last one. None can be trusted. Хто шпіон? But they'll never take me down. Never. I'll see them all rotting in shallow graves before I let my guard down. You will help me. Yes, yes, you will be most useful. Так, і як же ж вам допомогти? You're going to find out who knows. You're going to learn who keeps secrets, who conspires against me. You will be my Grand Inquisitor. Expose the conspirators and they will be punished, I assure you. Find out who keeps secrets and what they are. Speak with Herdier. He will help you. Do you understand what is required of you? If no one is found, you will be held responsible. Ну, звісно, як завжди. Якщо нікого не знайти, то винен буде той, хто шукає. Тому ми знайдемо когось. Хе. Леді параної. What brings you to this delightful corner of the House of Dementia? How may I? Are you? I'd expected an entrance with a bit more flair. Ah, well. Perhaps you'll grow into the role. One can hope. Now, we've got much to do. Lady Syl is not a patient woman, as I'm sure you've seen. Isn't it obvious? We need to search through Crucible, looking for these traitors. Talk to whomever might have information. І з ким ж If поговорити? they're reluctant to help, you just say the word and I'll do my best to persuade them. Really, we Все should be дістануть. going. Інквізиція. Her ladyship expects result. І що ж робити? Так, ну і можна з усіма поговорити. Yes. Of course, Inquisitor. Так, зараз з усіма поговоримо. Хтось це знайдеться. Let's see. What do you... I don't know anything about a conspiracy. Oh, thank you. Ніхто ні про що не знає. What can I do? No conspiracies here. Go pester some. Thank you. Goodbye. I'm Anya Herrick. I serve Lady Syl, and she allows me to remain protected within the House of Dementia. Take your time. Don't try to manipulate. Don't waste your flattery on... I hear Cutter collects the mad... I don't know any... Але цікаво, може хтось щось скаже. No, please, no! Хтось там має знати. Please, I'm not involved. I didn't do anything. They wanted me to get them close to Syl, but I couldn't abide them. Ну, вона ж то знає щось. It was Mazada. He said he was working on behalf of someone else. He told me I needed to help him, or there would be repercussions. Ось і ниточка. I didn't know what to do. Turning on Syl could cost me my life, but if I don't help, what will Mazada do to me? You must do...
Так, зараз віднайдемо. Farewell. Stay safe. Хто такий чи хто така Мазада? Зараз віднайдемо всіх. Так, і хто ж це? Так, хтось тут ходить. I have the sharpest blades. The divine crusader himself. I'm afraid I haven't. Так, давай. Please, no. You got any schooner? You may continue to do your worst, Inquisitor, but keep an eye out for my things, won't you? The divine... Так. See you later. Треба з кимось ще поговорити. You got some skooma, eh? Right, buddy? Pal? To share? Nothing in it for me, so I've nothing to say. Нічого не каже. Please, no. Ось так працює деменція. All right. Розказуй. I've seen Mazada, yes. Talking to that seducer, Nelreen. All secretive like. Out in the street late at... I don't know. It's gone. All of it gone. Have you seen any of it? Any of my things? The others, they think I'm stealing. I hear... I told you, I don't... No, please. Давай. You may continue. See you. Нічого не скаже. Ну, у нас є ще один підозрюваний тепер. Так. Hello. Це ніч зараз, вірно. Ходімо тоді. Пошукаємо. Деменція в дії. Цікаві у них тут методи. Все тортурами. І де вона? Стоп. Вийшла. Тікає. What do you... I don't know. Please, no! Розказуй давай. Please. I don't know. Сильно. Please. I don't know. Треба або з неї дістати щось. If I may be so bold, Inquisitor, I believe this person... What would you... If Mazada has indeed been consulting with Nelreen of her ladyship's guard, that would provide... If the two meet regularly, you might have a chance to eavesdrop and learn... The belly... Їх можна підслухати, не тільки тортури. Окей. Я щось про це не подумав. Так, треба хоч зберегтись. А то ще щось зависне.
О. Куди ж вона йде? Вірно. Ну, послухаємо, про що вони будуть розмовляти. Ні він, ні вона нічого не кажуть. Конкретно. Так, вона пішла. На смугу перешкод. Ну, я не знаю, можливо, це не смуга перешкод, а типу як котел перекладається. А цікаво, можна сюди впасти? І бах. Теж стрибнув. То дурень. Так, і де ж вони зустрічаються? Вона ж кудись та йде. Хоча це досить таки цікаво. Після того, як вони обоє зазнали тортур, вони йдуть зустрічатися. Довго і нудно. Yes, Are you quite sure, Inquisitor? Так, ну без нього буде слухати простіше. Так, хоч штрафів там немає, на нас нема. О! Have you made any progress? Will Anya assist us? No, that blasted Inquisitor got to her. We'll need to find someone else. See that you do so immediately. This is the one task which you were assigned. If you cannot complete it, you will be removed. Are we clear? I will. I want to see Syl dead just as much as you do. О! She cannot be allowed to survive after what she's done. It's despicable. Good. I shall expect a progress report soon. And keep your head down. The Inquisitor must not become involved. Так, ну все. Yes, Пішли. Blessings, citizen. Ah, you again. Have you seen any of Mazada's things? A shiny spoon? I told you, I don't know anything. What? It's for the good of Cross. Please, spare me. Чому? Напевно. You don't know, do you? She's kept it a secret even from you. Чому же ж вони її хочуть убити? She and Thaden. They've been meeting in secret. They've been doing things together. Consorting. You understand me? It cannot be permitted. She must be stopped.
I don't know besides Nelrine. She is taking orders from someone, but won't tell me who. If I find out, will you promise to spare me? Ну, добре, якщо принесе імена, то можна його навіть обманути. Oh, thank you, thank you. You are too kind. I shall bring you names, I promise. Meet me in my house tomorrow at midnight. I'll have the information. Наступний день. See you. Опівночі. Так, а що у нас? Так, а тепер треба... What do you... I hope for your sake you are not accusing me. Did you? And you have proof of this? No, you don't, do you? Well... Please... If I may be so bold. Goodbye. Так. What do you... You have... Walk with our Lord. Так, треба знайти прямі докази. Так, доба часу. Ну, тобто о 12 годині наступного дня. Blessings, citizen. Тільки що подумав, цікаво, якої вони раси всі. Так. Yes. What would you... Nelrine is clearly withholding information. Persuasion might be in order. Nelrine is lying to you, Inquisitor. She knows more than she... Don't waste your wonderful poisons on skinned hounds. Goodbye. Так. Треба ключ, навіть не зайти, тут все зачинено. Цікаво, де вона живе. Ой. Тут живе не вона. Вставай. I am Kiflin, steward of Lady Syl. I don't know anything about it. See you later. Here we are, safe indoors. I don't know. No! No! Please, I'm not involved. I didn't do... I don't know. Not for sure. Mazar, I would be far too afraid to turn on Syl. But I couldn't turn them in either because Farewell. Нічого з них не дістанеш. Спить, я так розумію, вона десь не тут.
How may I serve? Навіть не знаю. Ну що ж, я думаю, потрібно їх просто зловити на гарячому. How may I О! serve? What do you... You have no... Хтось заговорить. Your efforts are futile. You... Давай. Very well. I am a part of the group that wishes to see Syl drowned in a pool of her own blood, but I am not in charge. Окей. You want the leader. You want Murine. But no amount of torture will get a confession from her. You'll need more than just my confession. You'll need... You already know my part. Walk with our Lord. Так. Угу. Потрібні докази. Більше доказів немає, так? Так, тоді можна почекати до ранку. Hi. І потім до ночі. Так, ти мені потрібна жива. Ще завдання тобі здавати. І я б хотів використати всі матриці, які у нас є. Безумства. Так. Do you enjoy it? Cutting my heart? You know what I know. Цікава в неї відповідь. Але мені сподобалось. Так. У нас є купа матриць всіляких. Одна на шолом. О, шолом це цікаво. Бойова сокира, лук і клеймор. Я вирішив всі зробити, які є. І на стріли є ще. На бурштин тільки одна, на молот. І все. Більше не було. Я собі хотів броню легко зробити, але матриці не випадають. Come back when your blades need sharpening. I do delicate things with magic. О, це ще корисно. Так. Скільки мені щось. Шолом. The best way for a blade to slip into a man's brain is through the eye socket, ear hole, or through the nose. Дві руди. Так. Шолом. Ідеальний шолом. Безумство. Ну і все, більше немає матриць. Зброю. Стріли. It's a satisfying sound when an arrow rips into flesh. Так. 25 цього. What? Лук. With a gentle moan, this bow will yield to your pull. With a scream of delight, it will launch pain into your enemies. Дивна вона якась. What? Think Сокира. of me fondly when you bury this axe deep into your foe's skull. What do you... Так. Клеймор. When you are really angry, it feels good to hack into someone with a giant blade. Goodbye. Матриці закінчились.
Так, я розумію, одна залишилась тільки на бурштин. Так, що у нас є? Потрібно відремонтувати ці всі речі. А, можна ще сходити туди. Відразу. Блаженство. I'm so full, not the least bit hungry. What can you possibly see in her? She spends more time cutting herself than swinging a hammer. What? What is... Молот. Only a real man can swing this hammer around. Goodbye. Перевантажені? Нічого собі. Скільки ж це все важить? Клеймор є менше, ніж одноручний меч. Це навіть смішно. Треба все поремонтувати. Так. А тепер трошки більше, але, ну, реально, мала різниця дуже. Так. Бурштиновий молот. Дворучний. Непогано. Сокира. Сокира б'є менше, ніж булава, але вона швидше, наскільки я пам'ятаю, трішки. Можна подумати на рахунок сокири чисто для змін. То вона, напевно, настільки ж часто, як меч. Ну, але все одно швидко. Навіть не знаю. Я ж кажу, можна чисто спробувати з сокирою трішки побігати. Так, лук. Лук краще, ніж дедричний. Ось так от. Буду з ним бігати тепер. Так. Стріли собі як стріли. 11 б'ють краще б'ють, але не знаю, чи воно того варто було. Так, тепер з шоломом цікаво. 10, а наш 9. Що він дає? Ну, непогано, але у нас і так, здається. Тут витривалість виходить. Ну, вже хіба під комплект. Так, ну і все. Все цікаве закінчилось. Шолом. Ну, хай буде вже реально під комплект. І сокира. Так, ну що ж. Натішились. Все, побігли чекати ночі. Більше завдань ніяких немає. Потрібно ж знайти все-таки, хто хоче її вбити. Імена нам потрібні. Так, він казав північ. Це 12 годин плюс ще 2. Це детективна робота.
де все зайве поскидати. Ну, звісно ж, його вбили. І ми могли його пожаліти, вони не пожаліли. Так. Так. Церемоніальний меч. Так. Меч для церемоній. Де він дівся, той меч? А, ось він. Б'є всього 7. Нелрін. Так, і що там в записочці? Раз прочитаю. Ну все. Меч повинен бути доказом. Він сподівався, що він виживе. Переживе це все. Ні. Не пережив, на жаль. Хай спочиває з миром. А хто така Міорін? Я тільки що подумав. А, типу ніч. Стоп, а куди нам потрібно? А, я щось, я, видно, перепутав. Міорін. Там наш інквізитор. Якщо ніхто не бачить, це значить не вломився, вірно? Вірно. Нічого спати тут. Встаємо. Hello there. I just finished a lovely conversation with Uncle Leo. It seems he's not feeling well today. I see you've done quite a bit of work to track me down. Yes, I orchestrated it. Syl deserves to die a painful death for turning on all of us and consorting with our enemies. Go ahead, do what you will. All right. Навіть цікаво. I won't fight you. I can't argue with that. That's just not funny. Haven't you got what you need? Shouldn't you be running off to Who do the Grummites worship? Take care. Штрафів немає. Цікаво, вона навіть призналась. Очевидно, інквізитор уже на своєму робочому місці. Не інквізитора це. Так, коли в неї там прийомні години, напевно, як у всіх, десь з 8. Туди ж мене не пустять, вірно.
О. Є. What do you want, Inquisitor? What news do you have to report, Inquisitor? Is that so? I shall have her brought to the torture chamber at once. Meet me. Леді параної. Добре. Yes? О, вона вже тут. Так, кнопку натискати не буду. От і леді сіл. Вже додивимось це все до кінця. You've confessed to attempting to kill me, I understand. The penalty for this treachery is death, and is to be carried out immediately. Що, серйозно? Просто взяла і вбила. Якось помучити. You see now what happens when those who oppose me fail, which they always do. I'm pleased with your work, Inquisitor. As a token of my appreciation, I shall spare your life and make you a courtier of dementia. In addition, accept this bow. May your enemies fear you and never know from where or with what enchantment you shall strike. See you. Так. Нічого цікавого. Це вже прочитали. Так, якийсь нам лук запропонували. Що ж це за лук там такий? Треба подивитись. Що ж це за лук? Слабкий лук. Б'є. Будь-яким заклинанням. Все. Нічого цікавого. Your lips? Don't bother using a frost spell. See you later. Окей, ну що ж, з деменцією ми познайомились, так. Не дуже приємні люди. Ну і інші істоти. Наступна у нас на черзі манія. Так, де вона тут? Де там завдання? Так, це буде цікавіше. Це реально вже буде цікавіше, і я все-таки чекаю цього набагато більше. Але вже час вийшов. Вичерпано вже. Ну що ж, на поки все. Дякую за увагу. До побачення.